וקרן, דניאל, צוות unheiben dem Ofen? Ja, mir Mann. Raymond. Gut. In a gute mazlige show. Ich heiß Daniel Glאי, a Teil von euch kennt mich und andere Teil nicht. Ich habe gezweifelt, wir sollen ja neben reden יידיש, reden Englisch, reden Spanisch, aber die richtige Sache ist auch neben mit Mameloschen, weil nicht nur, weil ich bin der Vorsitzender von Levikois, nur weil das ist, was bringt uns ein, alle zusammen. Und ich bin sich müde und misswade, es ist sehr schwer rüberzugehen von der unformellen Atmosphäre, was ich wen besitzt, als man lacht und man warft da ein Wort und man steht auf und man kommt zurück. Diesen Moment, der pünktliche Moment, wenn es sagt toll unser Ofen, als der Übergang ist nicht kein leichter, aber ich bin sicher, als der Geist, was ich wen früher fahren ohnehin, wird uns begleiten. Ist das unsere Treffung? Ich will euch sich entschuldigen, was wir haben ja 2 schon, 6er Säge und 7er Säge, als meine Entschuldigung für die alle, für welche es ist gewesen schwer, aber jetzt sind wir schon da. Wir haben reingehabt noch halbe Show, was wir haben können, schmeißen, reden, sich bekennen. Ich will auch sagen, machen wir die Präsentation von dem Buch Yerusa, Inheritance auf יידיש und Englisch. Die erste Version schon heraus mit 2 Jahren zurück, ist gewesen יידיש-Hebräisch. Und die zweite Version ist auch sehr natürliche, weil die ganze Persönlichkeit von Alkלעי-Gוט, das ist verbunden mit ihren New Yorker Jahren, mit allen Überlebungen, auch wenn sie heutzutage in Israel, als die Sprachen mischen sich so neu. Und wir wollen darüber gehen, von einer Sprache zu der anderen. Wir wollen sich damit fühlen sehr gut, auch wenn wir verstehen nicht jedes Wort. Ich bin sehr, sehr zufrieden, als der Leiter von unserer Treffung, von der Präsentation, ist David Omar Cohen, was ist ein junger Jüdisch von Amsterdam. Ich habe sich bekannt mit ihm weniger wie ein Jahr zurück. Und ich weiß nicht, ob er sich allein vorstellen. Aber ich will auch sagen, als für uns ist das ein guten, tiefen Gefühl, als ein Mensch, was ist gekommen zu יידיש, mit all seinen Keuches. Er kennt verschiedene Sprachen. Er kennt Lateinisch, er kennt Griechisch, er kennt Deutsch, er kennt Holländisch, er lernt sich Hebräisch. Aber als יידיש von seinem eigenen Beschluss ist im Zentrum von seinem Leben. Das ist sehr, sehr speziell. Und er wird sich noch bekennen mit ihm. Also sind wir in guten Händen. Wir sind in guten Händen mit David Omar Cohen. Und euch kennen Alkלעי-Gוט, wo sie hört nicht auf zu lachen und zu schmeicheln, darf ich nicht vorstellen. Wir alle kennen sie und wir werden hören, sagen wir ihre Lieder. Und ich glaube, dass ihre Schaffung in יידיש ist eine große Surprise. Ich glaube nicht, dass er sagt, die Poetesses haben bis heutzutage variiert, die Überlebungen, die intime persönliche Überlebungen, wie sie hat es getan. Und also verbindet sie nicht nur Abend und Nächten, sondern sie verbindet euch die Geschichte von der Sache von uns, welche die Eltern haben gelebt in Europa und haben verlost in schweren Umständen den Kontinent und in Amerika, kein Israel, kein Argentinien, kein Holland. Als dieser größere Zusammentreff, also ich finde, sehr ein internationaler. Und ich verlose auf David Omar Cohen,
David, also haben die auf dieser Person nicht David, David mal Koren und auf Keren Alkalעי-גוט, sie werden auf Jiddisch und auf Englisch für den heutigen Abend. Seid begrüßt, seid Matzliach und ich gebe Ihnen das Wort zu David, dem Jüngsten, zu Benjamin. Wir haben noch andere Benjaminen. David, du hebst an oder Keren, wer hebt? Jo, sehr fein. A größten Schkoech, Daniel, für Otto der Akdome. Thanks so much for this wonderful introduction. Wie man hat schon gesagt, wird es ein zweisprachiger Abend. It will be a bilingual evening, or at some points it will be a trilingual evening because I will be speaking a little bit of English. My English is nicht so good. My English is not that perfect, so sometimes words from Mamelution might slip in, for which I apologize in advance. That's mir alle Meuchel. It is a great COVID and an absolute Vergnügen von mir, vorzustellen, die Jerische, die poetische Jerische von sehr a feiner, wunderlicher Dichterin von England, von Amerika, von Israel, a poet who, from bekannt für Orets, as one says, from all four corners of the world, born in England, raised in the United States, and has been living in Israel now for many, many years. She's also the head of the Society of Poets in Israel, writing in English. And she has translated an incredible amount of poetry. Sie hat übergesetzt a Sach, sehr a Sach, was man kann schier nicht glauben. Poesie von Ivrit auf Englisch, wie Muschel die Lieder von Yehuda Amichai. She translated the poems of Yehuda Amichai into English, and she is also herself an accomplished poet who will be sharing her Yerisha, her inheritance, with us in this evening. Her poems will be read by several readers also, from this side and from the other side of the Atlantic Ocean in the United States, from Brazil, and also readers from Israel. Karen, this was the monologue part of the introduction. Let us skip, before we start reading your poems, to the dialogue part. Karen, thank you so much for being here. A großen Dank für dem, was ihr seid du. Und seit es geht in der Zeilens Chotscha Bissel von dem Weg, was ihr hat gehabt, von gar nicht bis zu dem Buch auf Jiddisch. Wie sind ihr gekommen zu schreiben, jiddischsprachige Lieder und zu veröffentlichen die Lieder jetzt auf Englisch auch. Please do enlighten us regarding the journey that led to this book and this evening. Wow. First of all, welcome to all of you. I know that if you have a friend that was going to come tonight and they're not here, it's because I've been getting letters one after the other saying, I can't get in, I can't get in. And so if you know somebody that wanted to come, send them the link. I don't know why it's not working, but I'm so glad you are here. I'm so glad that you're all here, and that you're all trilingual, I'm sure. I mean, you understood all the Hebrew and the Yiddish, and there may be some Dutch in here somewhere. We will see. We will see what languages we fall into. What I've discovered in trying to write Yiddish was that at first, it was helping me remember my past. It was helping me remember the people I grew up with, the people, the refugees I met and lived with for so long. And it made it easier to imagine all this. But then when I started using that language in poetry, it turns out that it's not just a language, that it's a way of looking at the world. That when you look at cats,
in Yiddish, it's different than cats in English. It's different than cats in Russian and in Hebrew and in Arabic. And it makes the world a different place. You have a different perspective from Yiddish. And I'm speaking in English because I know I can see on the screen that there's a lot of English speakers and not many Yiddish speakers. So I'm telling you, go learn it. It's worth it. You're gonna have a different world. That's my introduction. Learn. This is for you to learn Yiddish. I wrote the whole book just for that, and I hope that you will. You'll listen to me. I'm already on my second book, and it's a pleasure because it gives me a different world, a different perspective on the world. First, the next thing I want to do is say thank you to Daniel, who pushed me to write this book. Daniel and Rivka Bassman were major factors in making this into a book, making what I had written, what I had been writing for a long time into a book. And I want to thank Shira LaFlorentine, who was in the background, and has put us all together. And I'm telling Shira that there are people who are trying to get in and can't get in. And so maybe she knows what to do. I don't. And I want to thank David Omer Cohen from Holland, who has joined us tonight, and he's making this a really multilingual evening. So that's bon iré. Yeah, give us another language first. One word. Wat wil je dat ik zeg? See, a different perspective altogether. I thought we would begin with the whole problem of writing in Yiddish. And I think that Yosipon will begin by reading the poem. If she can. Yiddisch. Schwer und bitter zu schreiben auf Jiddisch. A sa süße Sprach, a selche scharfe Ermahnungen. Ich hab nicht kein Wörter, es zu erzählen. Yiddish. It is hard and bitter to write in Yiddish. Such a sweet tongue, and the memories so fiery. I have no words to convey to you. A großen Dank, Rachel Yosifon. Jetzt sollen wir rübergehen zu einer gesingener Versie von Otto Demolied, wo es mit Herren von Shira Carmel, eine Singerin von Eretz Israel. We will be listening to a sung version of this poem that Rachel Yosifon has just read. It is called Yiddish, and we will be hearing a version with Shira Carmel, Gal Klein on the clarinet, Janusz Horwitz accordion, Asaf Rabi double bass, and Ori Nave percussion. Schwer und bitter zu schreiben auf Jiddisch. A so süße Sprache,
nicht kein Wörter zu erzählen. Schreiben auf יידיש. Süße Sprach. Solche scharfe Dormolungen. Hab nicht kein Wörter zu erzählen. כל הכבוד, עוד איזה יישר כוח. Ach, ohne Musik wollte das Leben gewinnen tues. Without music, life would be a mistake. Thanks so much, not only to Shira, who is behind the scenes working on the technique of this evening, but also to Shira, who has composed and sung this marvelous piece. If ever you find yourself in Jerusalem, make sure to go to ש.כרמל.com to see if she has a gig first. It seems I forgot earlier to introduce to you Raquel Yosifon, who had been reading the poem Yiddish. Please forgive me. Ich hab übergehippert a geherige Hagdunga. Raquel Yosifon is a singer, actress, director, and dramaturg who has worked internationally in theater, opera, and poetry. And she's currently working
on a tribute to the poems of Menke Katz, and is even more currently working on a tribute to the poems of Keren Alkalai-Gut, for which we are gathered here. A Ruzenshtein from Lied יידיש, for ז.כרמל and Reke Yosifon. Wenn wir arriber zu der kimmendiger Beteiligter, let's go over to the next participant in this evening. It is a great honor indeed to introduce Alysia Oostrijker von den Vereinigten Staaten, who is allein a Dichterin und a Professorin. Sie ist Gottsbeben als Chancellor in der Academy of American Poets. She is given in 2018, hat man sie benannt, zu der Poet Laureate of New York State. Und sie sagt, den Vergnügen zu hören, ihre Wörter arim Kern Alkalai-Guts Lieder und ihr Lied durch Yirusha. Noch nicht. Noch nicht. She can't get on. Alicia is writing me. That's why I keep turning to the side. She keeps writing that she can't get on. She needs a link. And I send the link and she says it's not blue. So I sent a letter to Sean saying, quick, write her. But she's not here. So we can make her later when she comes back. So say that introduction. Wird man improvisieren in arriba zu dem nächsten, zu dem kimmendigen Heilig von dem Seider Rajoim ist Lummer jetzt hören noch Lieder, wo es jetzt an ein Lied mit dem Namen Schraben Lieder. We will be hearing a poem with the name of Writing Poems. The poem will be read by Alradiis. Please tell me that I pronounced your name right. Yes. Alradiis. Dank. Any mistake is allowed except for pronouncing names wrongly, really. Some German specialist on presentations once told me that you can make any mistake you want, only the names have to be correct. Alradiis is a New Yorker Yiddishist in ein Übersetzer. Halt jetzt in Übersetzen auf Englisch die partisanische Lieder von Erikle. Und jetzt wollen wir hören das Lied von Kern Alkalai-Gut, Schraben Lieder. So Alradiis is a New York-based Yiddishist and translator who is currently working on a translation into English of the partisan songs of Erikle. חיים פסח, שירה בבקשה פתח את המיקרופון של קורבין. חיים פסח. תודה רבה. Schreiben Lieder. Unscrew the locks from the doors. Unscrew the doors themselves from their jambs. Walt Whitman, blättlich groß. Ich hab aufgeschräuft die Schlösser von alle Tieren und aufgeschräuft alle Tiere euch von seinen Rahmen und sich niedergesetzt auf der Podloge, blicken auf der Panorama. Dennoch hab ich zurückgebracht die Schlösser, vermacht und verschlossen dem Reingang. Wer wird schon wollen reinkommen? Efter bläusene Muses, was wollten geguckt über mein Achsel, wie soll ich probiere, beschreiben und gesungen? Wirst du uns bedanken, versporen dir ganzen Vermorgen mit deinen modernen Gedanken. Du hast genug geblonget, schreib nicht mehr. Und Homer wird sich gefinnen, ein teurer Lehner, und wird lehnen, was du schreibst, und sich verkrimmen, von was lehnt. Und machen eine Miene und dir sagen, es seien du es auch bessere Dichters, was schreiben demselbigen Gedanken und sagen mehr originelle Sachen wie du und drücken sich aus mehr originell wie du. Und zum Sof wird sich öfter gefunden ein Redaktor, was klärt rausgeben ein Buch
Dann muss sich meyashiv sein, sie es ist wert, reus geben so viel Geld für dein modnem Projekt. Gewesen, damit wird es beklall kaufen. Ich meine es in der Zukunft, wenn ich will planieren, abzunehmen die Schlösser von allen Tieren, will ich früher nicht die Muses erzählen. And in English, writing poems. Unscrew the locks from the doors, unscrew the doors themselves from their jambs. Walt Whitman, Leaves of Grass. I have removed all the locks from the doors and torn all the doors from their jambs and lowered myself to the floor, staring at the view. After that, I put all the doors back and sealed up all the entrances. After all, who would really want to enter? Maybe at best a few muses who'd peek over my shoulder while I try to write and sing. You will thank us for freeing an entire morning from your weird thoughts. You've gone far enough afield. Write no more. Even if there exists one single reader and he reads your writing and makes a face at what he reads and says, there are many better poets who write on the same subjects and say much more original things and say it much more creatively than you do. And ultimately, should there exist an editor interested in publishing a book like this, he would have to consider if it is worth investing so much money in your strange project. Who knows if anyone will buy it? I think that in the future, when I plan to remove all the locks from all the doors, I will not inform the muses. Großen Dank, Rebkha und Pesach. Ich habe nicht gewusst, dass die redest Englisch auch hat. Ich finde es sehr interessant, das zu hören zum ersten Mal. I didn't know you spoke Yiddish as well. Very interesting to hear that for the first time. Let us, after this poem on writing poems, go to a very, very special YouTube video in which we will see, well, Karen's mishpuchalat, with whom she will introduce us to the poem Appetit, Appetite. Appetit. Konntest essen. Endigt essen, sagt mein Bobbe Becken ihre Kinder. Hoffentlich ob zu reinigen dem Tisch vor dem kommenden Mahlzeit. Aber sie pflegen sich zu lachen und weiter reinbeißen in Brot. Endige? Ob man endigt essen, ist man tot. Naches von Kinder, also sagt man auf Yiddish. Karen, how would you translate Naches von Kinder into any other language than Yiddish? I have no, what there is in Yiddish is in Yiddish. Naches is, has a special meaning, and when you say it in Hebrew as nachat, it's not the same thing. And this is an old video. The boy is maybe 5 years older than then. But the idea that I'm talking about my grandmother and my daughter is enacting it and my grandson is enacting it gives me that a special kind of nachas. But actually, the whole evening is giving me a great deal of nachas. Thank you. This gewene mechaya, this design. It was a real mechaya, a Yiddish kind of joy.
Let us now go to the poem called Der Schlüssel, the key, which will be recited by Cariina Alexandrov. In Yiddish and in English, Karen, or only in English? Which? Dem Schlüssel. Ich hab vergessen dem Schlüssel zu der Tür vom Schloss. Von dem ledigen Ort kommen Reus Kolles, was beschuldigen. Sie sprechen zu mir, was ich hab gekannt auf Ton dem heutigen Tag. Und hab ich bedarft reden und was hab ich gemusst tun. Und weil ich gedenke so viel, vergesse ich, wo befindet sich der Schlüssel zu der Tür vom Schloss. The key. I have lost the key to the door of sleep. From the empty space emerge voices that accuse me. They berate me about what I could have accomplished on this day, what I should have said and what I should have done. And because I remember so much, I forget where I put the key to the door of sleep. Een großen Dank. Tודה רבה, גברת אלכסנדרוף. You're welcome. Leuge gewijn. Am red van nachts en red men wat van kinder en red men ook van mispoegen. In het kommende lied werd voorleiden kerns am mispoegeman. Ihr Bruder, der gewesene Mathematikprofessor von der Rutgers Universiteit, am Mechaber von Asider, in a Marser, in a Biegweg in Pirkei Oves, was that the Merzer about heraus. The next poem will be read by Joseph Rosenshtein, who is not only distinguished professor emeritus of mathematics at Rutgers University, but is also happens to be Karen's brother. And he will be reading the poem Noch der Milchume, after the war. You'll recognize him immediately because he looks just like me. Okay, thank you. I'd like to preface the poem by a few words. It is an honor for me to participate in the launch of my sister's new book, Yerusha. The word Yerusha can be understood in two ways, as the inheritance that we all share in common, and also as the inheritance that we have received personally. The poem that I'm going to read is in the latter category, describing specific experiences that Karen and I shared. Our parents barely escaped to England in August 1939, and were apparently forced to leave England in 1948 with their two young children and come to the United States, where they settled in Rochester, New York. Soon afterwards, refugees started coming to the US from the DP camps. Our parents organized the New Americans Club to help integrate those refugees into the community, to help them establish new lives for themselves. They were not trained as social workers, but they became social workers. My father was not a therapist, but he became a therapist. What they did is part of our personal Yerusha. Nach der Milchama. Nach der Milchama seien angekommen zu uns kein Amerika als Sachmenschen. Ganze, halbe, magere, blase Menschen, was jeden einen hat etwas oder emitzer gefällt. Ignaz Winter ist gekommen mit seinem Weib und Sohn, aber auf jeder Hand bloß zu 3 Finger. Willi Neisner ist geblieben allein. Hat damit gelacht, als wir haben von ihm Spaß gemacht. Aber hat schon nicht
gewollt mehr leben. Mein Tate hat ihn gefunden in sein Zimmer. Allein, kalt wie Stein. In alle Plichten ist verblieben der allein. Jeder hat gesucht Mames, Tates, Kinder. Ich bin gewesen nur ein Mädel, aber ich habe gehabt mein eigenes Zimmer. Ein Bruder, meine Mama ist eine Tante, eine Tate, was hat nicht getraut reden, eine Mama, was hat noch nicht aufgehört weinen. Und keiner ist nicht verblieben, ihn zu suchen. In English, 1950, after the war. After the war, many people came to us in America. Whole people, ambitious people, skinny people, pale people, missing people. Ignaz Winter arrived with his wife and son, but at the same time having only 3 fingers. Willie Neisner was on his own, alone. He laughed when we teased him that he was still alone, that we could make it easy for him to pair up. But he did not want to live any longer. They found him hanging in his room, alone as a stone. All the people were alone. They all sought mothers, grandfathers, sons. I was only a little girl, but I had my own room, an older brother, something of security, a father who did not serve God, a mother who could not stop crying, and no one left to look for. Whenever I go to visit my parents' grave, I always visit 100 feet away the grave of Willie Neisner, who I remember very well, although he died when I was about 12 years old. The Jewish tradition was to bury suicides outside the cemetery, but Willie is buried inside the cemetery. When so many died as a result of survivor guilt, the community and its rabbis came to the realization that people commit suicide under compulsion and not through choice, to stop their pain and not to affront God. And the old tradition was largely replaced. May we remember all those who died after the war, nach dem Krieg, for a blessing, as well as all those who died in the previous years. Großen Dank, Reb Rosnstein, von euer Maul in Gottes Eier, from your lips into God's ear. Thank you very much for this heartfelt reading. Großen Dank verder zeer vergattendiger voorleien ook. The next poem we will be hearing, the next 3 poems, as a matter of fact, die komen de 3 lieder, zu sagen pinklich, wollen wir hören von Gustavo Emos. Is een Brazilianer יידישist, als literatuurstudent in São Paulo Universiteit. Met dem is een Jiddisch-leraar beim Arbeiterring, beim Argentiner Jívo en beim Päpstlichen Katholischen Universität von Rio de Janeiro. Gustavo Emos is a Brazilian Yiddishist, a Ladinist, I might add, and a personal friend of mine, with whom I've been working on more and less insane projects, which have been a COVID when sans pareil. Gustavo Lezayo Zagit in Lionvoer, ook die 3 lieder, Tante Rivce, Apur Soldaten in Pleitem. Schönen Dank für בבקשה.
Hashem, dank für deine herzliche Werte. Es ist ein Covid von mir zu sein da. Und ja, ich will vorlehnen die 3 Lieder, was formulieren mit so viel Scharfsinn, so viel sich Reines, einmal schöne, einmal nicht so schöne, aber auf sehr schöne Mäufen. Es ist von mir eine Vergnügen, das vorzulehnen. Und ich wollte gewollt euch beten kann, euch möglich, als ihr sollt vorlehnen die englischen Schoes von den Lieder. Und ich will bleiben nur mit dem Jiddisch. I would like you to read the English versions of the songs, and just to keep the 3-language atmosphere, I would like to ask that also in Hebrew. אני מבקש ממך, קרן, להקריא את נוסחוס השירים באנגלית, כי אני רוצה להקריא אותם רק ביידיש, אם אפשר, כמובן. darf das Gefinnen in Hebräisch. Habt ihr sie bei sich? Ja, ich habe es. Danke. Tante Rivce. Mein Mames Tante hat gewusst, wie soll zu neu bleiben in ein Hand Papier und rausziehen Punkt die richtige Wog Tabak zu keiklen a Papyrus. Mit der anderen Hand hat sie gehalten nach Focher Korten. Der Vetter hat gedarft, der nennt dem Feier zu ihren Lippen. Ich bin nicht sicher, sie hat allemal gewonnen in Korten, aber bei mir sitzt sie heint beim Tisch mit ihrer Papyrossen und lacht und spielt und wart. A Semetzer soll zu ihren Lippen der langen, dem Feier. My mother's aunt, Aunt Rivce. My mother's aunt knew how to pick out a paper with one hand and rake up exactly the right amount of tobacco for a cigarette, while holding a fan of cards with the other hand. Uncle would have to bring the fire to her lips. I'm not sure she always won, but for me today, she still sits next to the table with her cigarette, laughing and dealing, and waiting for someone to bring the fire to her lips. באמת צריך עברית? After that one? Okay. דודתה של אמי ידעה איך לבחור ביד אחד נייר ולאסוף בדיוק מנה נכונה של טבק כדי לגלגל סיגריה. וביד השנייה להחזיק מניפה של קלפים. הדוד היה צריך להתקרב עם האש לשפתיה. אני בטוחה אם תמיד זכתה, אבל אצלי גם כיום עודנה יושבת ליד השולחן עם הסיגריות שלה וצוהלת, משחקת ומחכה שמישהו יקרב את האש לשפתיה. Schönen Dank. Und jetzt das Lied A paar Soldaten. Ich kann nicht gefunden meine weiße Schicht. Wo hast du sie vorbehalten? Wollte ich meine Mama gefragt. Wollte sie damit gleich geantwortet. A paar Soldaten sind gekommen und sie weggeräumt. Und wir pflegen alle lachen. Aber es ist nicht gewöhnt, von was zu lachen. In der Milchome, in Lieder, pflegt das so geschehen. Soldaten, polnische, russische, deutsche, pflegen kommen und zunehmen. Alles, was kommt zu der Hand. Und davon hat meine Mama gemacht das Spaß. Und meine weiße Schicht sind von meinem Gedanken verschwunden. I have to add that I remember that my mother would say, a plug soldaten gekommen weggetragen. But Rivka Basman said, that's not right. It can't be. There is no word plug. And weggetragen is not proper. And so we fixed it. But it's still here. I still hear what my mother said every time I lost my white shoes or anything trivial. Some soldiers
I can't find my white shoes. Where did you hide them? I'd ask my mother. And she would always reply, a bunch of soldiers came and took them away. And we'd all laugh. But it was no joke, because that's what Lida was like during the Great War. Polish soldiers, Russians, Germans would come and take whatever they could find. And from that, my mother created history. And the footprints of my white shoes were erased from my memory. If you finish it in English, I haven't found it in Hebrew, so continue. Gustavo, save me. ואת ממשיך זן, שירה בבקשה, פתח את המיקרופון של גוסטבו עמוס בבקשה. ואת ממשיך זן את המליד פלייטים. Ja, jetzt gehen wir mich hören. תודה. Pleitim. Meine Eltern wollten keinmal sich nicht umgekehrt kein Lieder. Für sie ist es gewesen ein Käfer, ein offen Grub, von welchen sie seinen entrunnen und Tomer wollten sie sich der nentert, wollten sie in ihm verschlungen geworden. Dort ist nicht gewesen kein Sach, was sie hat mir gekonnt erzählen und gewähnt. A viele die Stub auf dem Marktplatz, die hinteren Häuf wie Schreines der Schul, zu welcher der Seide fleckt wecken die Schreinem, jeden Tilim. Und euch mein Tate hat gar nicht gesagt. A viele wenn sie ihre Eltern haben gewohnt, Tier bei Tier, und die Bobes pflegen sich treffen vor Nacht, auf die Treppe fahren Häus sich heilen mit der Regelluft und Efscher, die Rechiles von Tag. A so viel Jahren von Lieder, a so viel Körpers, mit a so viel Herzer, was haben sie ihr Herzklapp häufig gehört. Selten wenig Nomen ist auf der Mames Lippen verblieben und alle anderen nehmen, trärendig von ihren Augen. Und euch vor mir ist unmöglich der Umkehr, wie euch sich nicht umkehren dahin. Dank, Gustavo. Danke euch allen. Ob ich habe richtig verstanden, Kern, ist das einzige Lied in einem Buch, wo es ist beidem umgeschrieben geworden auf Englisch und übergesetzt geworden auf Jiddisch von Rivke Weisman Ben Chaim, nachon? Ja, gerecht. Und es ist mir sehr schwer zu lernen auf Englisch, aber ich gebeten mit den anderen Michael Kagan zu lernen. Hat dort eine andere Meinung im Ganzen von was meine Sprache hat gemeint. Good evening, everyone. I want to say a few words before I read. I share three things with Karen around this book. One is that her aunt lived in Zettel, the shtetl of Zettel. My father came from Navarodok, just down the road. My father lost most of his family there in the work camp and escaped and came to England, leaving 9.5 toes behind. Reference to a previous poem that was read by Joe. And when he got to England, he married my mother, an English woman, and she forbade him to speak Yiddish in the house. Unbecoming, my mother would say, that language called Yiddish that my parents and grandparents spoke. We are British and we will speak the Queen's English. But I want to do tshuva for that. And I'm now I have written a play in English about the escape from my father's camp, and I'm looking for someone to translate it into Yiddish so that I can hear the original inflections of the beautiful language that I hear tonight.
The last thing is, contrary to the sentiments of this poem, my father did go back to his town. There was no one left there. And he was eventually crowned as king of Navaradok for all the work that he did there. Refugees. My parents would never go back to Lida. For them, it was a grave, an open pit they had escaped once that would swallow them whole should they ever draw near. There was nothing she could tell me without crying, even about the house in the marketplace, the chickens in the yard, the synagogue next door for which my grandfather would wake the neighbors banging on their shutters, "Prayers, Jews!" And my father too said nothing. Even though their parents lived next door and their mothers would meet on the doorsteps each dusk to share their moment of air and perhaps the gossip of the day. So many years of Lida, so many bodies of so many hearts no longer beating. Rarely has any one name on the lips of my mother without all the others pouring from her eyes. And for me too, it is impossible to return and not to. Thank you. A großen Dank, Reb Michael. Thank you so much. David, we have our wonderful guest has arrived. Elisia, Oostreicher, would like to say a few words. Adrabe. And she's already been introduced by you, so that. So finally, the link came through. Thank you, Sean. And I just, if nobody has so far read what I was going to say, I will say it myself. And that is, I am so excited about this book. When it showed up in my New York City mailbox, I read it instantly from one end to the other, delighting in the qualities that Karen's poetry always offers. A vibrant life force, a down-to-earth wisdom, a shameless honesty that takes notice of all the little rips and stains on the garment of living, the humor that winks at you, often to hide the tears, because what is humor made of? It's made of sorrow. Irony in bed, cuddling with humanity. That's all Karen's poetry. This book has something more and special. More this sense that you have all been hearing of deep time, of deep space, personal and impersonal at the same time. A sense that history is both lost and inaccessible and present and forever. And that the poet is a small part of history. Their kin the poet will never meet, and yet they are within her. There are kin who were never born, because the ones who would have been their parents were taken. So I laughed and cried all through this book. Karen and I have been friends and sister poets for decades, never mind how many decades. Laughing, worrying about our loved ones, worrying about the world, kvetching and enjoying each other's work. But in this book for the first time, because I have always been reading Karen in English, idiot monoglot that I am, I truly felt how important, how essential Yiddish has to be for her. It's like tucked away, caretaker and shaper of Karen's most basic realities and instincts.
It's the Mama Lotion. It's the book that has been waiting all of Karen's lifetime to be written and come out. And I just had such a feeling that Yiddish itself, the language in the mouth and the shoulders and the gut, the language, that dear language, is receiving this work as a gift. It's an old design and a new dress, and it keeps the language alive. I remember Singer saying at one reading, people asked him, "Isn't Yiddish a dead language?" And he said, "It's been dying for hundreds of years, but somehow or other, it's still here." So thank you, Karen. Thank you, everybody who's here. It is beautiful to be hearing you. Can I read glasses? I have a poem to read here. I spend all my time looking for my glasses. In my eyes, the world is divided between life and word. All that is small needs special attention, a clear focus of lenses, while all that is real wants to be seen without that thin pane of glass. Even though I need some adjustment, clarification, just to get from here to there, so I'm always looking round for the glasses I tore off with violence only moments before, and my declining days are devoted to how I will see, not what it means. Danke. Du sie gewesen fantastisch zu hören, als solche Wörter für eine Poetesse, was hat geläubt eine Poetesse. Marvelous to hear such heartfelt words from a poet praising a poet. Seems that poets are the best candidates to praise other poets. A großen Dank. Shkoyach. Let us now read the poem called Lilis. Lilis in Irman. The Yiddish version, Lilis zi Irman, will be read by Chaim Beisach, whom we have already heard reading some poems earlier on. The English version will be read by Sean Edrei. He's a teacher and sometime writer, much as he wishes it could be the other way around. He's part of the Dr. English Translation and Content Lab, and he teaches digital culture at Tel Aviv University. Ihrem Herren, die Vorleidung von Chaim Beisach Allerbeis in die englische Versie von Sean Edrei, wo es a gids von a Lehrer in a Mechaber is auch Karen's Amuse. He is also a muse of Karen's. Bevakasha. Lilis zu ihr Mann. Ich hab es gekannt machen eine allein, los in der Yerusha für alle Zeiten. Mein Guf ist gut gemäuert wie deinem. Ich hab gekannt boyen a ganze Welt mit sich allein. A Freu sei mit Schönheit, sei mit Hochme. Mit Töchter, was der Hargene nicht seine eigene Schwester. Und befarben die ganze Welt mit Blut. Ich habe bessere Welt gekannt boyen. Aber du, Adam, hast gemusst sein über mir, und mir ist gewähne Sach besser in ganzen Reusfallen von Chumash. Oh, I love this poem. Okay. I could have done it myself.
my body fashioned by the Lord himself, in his image as well, with the additional ability to generate life. I could have done it myself. I could have created a universe on my own. A man who accepts responsibility, a woman with curiosity and wisdom as well, to make the choice of the fruit with purpose. If he ever decides to try again, make sure man has little part in the delineation of authority. Great, Sean. You do not speak Yiddish yet, am I right? I can't. I'm looking very much forward to the day when you'll be reading the self-same poem in Yiddish, which by then you will understand, discovering that in Yiddish it is entirely different. After tonight, I'm ready. Let's go over to the next poem, which is called Lekach zum Geburtstag, which will be read by Yosifon, whose reading we have already heard earlier on. Luber Herren das Lied Lekach zum Geburtstag. Lekach zum Geburtstag. Lekach, warte, setz mir mal so. Lekach. Lekach zum Geburtstag ist a Broche. Und a Tfile, und a Tam von a Lied. Süße Wörter, was werden herabgeschlungen bei a jeden einem, was nimmt in dem Anteil. Not euch, nun nehmt, esst. A birthday cake is a blessing and a prayer and a kind of poem. Sweet words melting into each other, one of those who share in the joy. Here, take, eat. I have to tell you that you should have been there at my birthday 4 years ago when the cake had the poem on it and we ate the poem. And that's the way it should be. Imir Hashem. Next year. Next one, I'll come. Next one. Thank you. Du mir jetzt hören, nicht stam a poetesse, was lebt, a poetesse, nur a poetesse, was leihend fursch, a poeme, a Lied von einer anderen Poetesse. Wir hören a Vorleihung von einem Lied in Mittengas von Ricky Rappaport Preyisem. Das ist ein deutscher Name. Seid mir Michael. Also wie gesagt, anything that can go wrong, the names must be correct. She is a Canadian poet living in Israel who has done her share to contribute to the treasure that is poetry. And she will be reading the poem In Mittengas, in the street. Thank you. Ich muss euch sagen, als mein Yiddish is a bisschen verjavet. I've waited so long to say that word, verjavet. Ich habe schon 50 Jahre nicht geredet in Yiddish, seit meine Eltern sind gestorben. Und sie wollten so eine neue gehabt von dem Ofen, wunderbaren Ofen. Und zu sehen junge Menschen, was schreiben und reden auf Yiddish. Mein letztes Buch, was ich habe geschrieben letztes Jahr, heißt auf Englisch, Give Me Shelter. Und wenn ich gehört und wenn ich gelernt dieses Lied, habe ich gesagt, ich muss das lernen zu Karen. Also das ist verbindet zu Karen, weil sie versteht, was ich will. In Mittengas.
Inmitten Gas habe ich plötzlich Meure. Aber wo kann ich sich behalten, wenn die Sonnen werden uns gefunden? Voran Menschen, welche verschnellen nicht der Tritt und gehen ruhig vorbei. Aber ich bin ständig Kreuzlandläufen. Öfter will ich verfreuen, erschreckt sich ein Hirsch vor die Lampen und versteht zu spät, als kann schon zum finsteren Wald nicht antläufen. Derweil gehe ich noch vorbei, der Pamelech auf der Trottoir, hielt sich bleiben nont zum Wald. Das ist Leben in Israel. Oh, English. In English, I got so carried away. In the street. In the middle of the street, I am suddenly terrified. Where can I hide when the enemies discover where we are? There are those who don't quicken their pace and quietly continue on their way, but always I am prepared to flee. What if I freeze like a doe before the headlights who understands too late that it can't slip back into the dark forest? For now, I travel slowly on the roadway, careful to keep close to the woods. Een großen Dank, Sachen Furleinen, auf euer Keeli verjaverten Jiddisch, wo es hat geklingen, sei nicht verjavert. Ich habe sehr neue von Herren Wörter. Ja, es sind da Wörter in Jiddisch wie Padloge, was ist Polisch, aber ich habe schon sehr lange nicht gehört und ich habe sie gehört, heute Abend. Ein großer Vergnügen. Een großen Dank. Wir haben rübergegangen zu einem Lied wegen einer von den samen wichtigsten Sachen, die sind da auf der Welt. Da haben wir Cats. Wir hören das Lied Cats. Ich kann nicht durchgehen die Gassen von Tel Aviv wegen Cats von Tel Aviv, wo es נילי dann ein Aktorsche, ein Direktor, ein Regisseurche und ein Coach, בכלל, wird vorleinen auf Jiddisch, Cats. Ich kann nicht durchgehen, die Gassen von Tel Aviv, ohne probieren, zu schmusen mit ihren Balleibotten, die Cats. Meistens mit a große Hatzluche. Sie verstehen mein Sprach, aber vergehen mir nicht, kein Entfung. Wir müssen sich vorstellen, als sie haben wichtigere Sachen zu tun. Meistens aus seiner Territorie sich befinden auf einem strategischen Ort, wenn die Freuen in der Gegend kommen mit volle Säck essen. Lecken seine Lappes zu einigen Serpunen. Ausschreien sehr Zuflämmenkeit, die starke Weitigen beim Training. Miau! Miau! Oder beweisen sie ihre volle Beicher zu der Sonne und ziehen euch ihre Nägel mit süßer Edelkeit. Und die ganze Welt herum, dem wunderlichen Gemisch von Farben und Kulturen,
mit alle unsere Sichrones von Milchomes, mit Gordi Schrecken, mit Reichtum und Ormkeit. Wir, kleine Menschenlach, seien nicht sehr deige. Wunderbar. Großen Dank. Mit Liebe zum Kern. Große Liebe zum Kern. Let us hear the poem Cats in English. You see, cats understand Yiddish better. So the translation into English is not as accurate. Cats. I can't walk the streets of Tel Aviv without trying to talk to the cats in charge, mostly with little success. They know my tongue, but disdain to acknowledge it. After all, they're busy, have things to do, delineating their turf, making sure they're waiting in place when the neighborhood ladies come out with their sacks of food, calling out in their heat in the afternoon of the intensity and pain of coupling, or rounding their full bellies to the sun and delicately exercising their nails. And the rest of it, the remarkable mix of colors and cultures, the memories of wars and their traumas, the wealth and poverty of us, the little people, are not their problem. Großen Dank. Wonderful. Well, you're like cats, huh? I think I have a cat obsession. But from this pivotal part of human existence, that is cats, let us go over to, some would say, an even more important part, dogs. We will be listening to a declamation of the poem Man Hint, Mein Hund, which will be read by Ezra-Gut, who seems to be finding himself somewhere in space right now. Ezra-Gut is Karen Alkalai-Gut's husband, and as she says, next to her dog, her best friend. Wir freuen sich zu hören die irischsprachige Version von dem Lied Man Hint von Ezra-Gut in auf Englisch von Alysia Oostrijker. Wenn ins haben wir schon gehört früher. Aber koidem kol auf Yiddish, let's hear the poem first in Mamelution. Man Hint, Ezra-Gut. Amol hab ich gehabt a Hund. Oder es kann sein, hab ich gehört zu ihm. Hat min als euch gelernt, lehnen a Gas wie a Zeitung, zu schlafen im Winkel von Bett, wie a soi betten mit die Augen. Als hat mir gelernt, als keiner gehört nicht zu kein anderen, als Liebe ist besser von Herrschaft, als man muss lernen, einer von Zweiten. Hat mich ausgelernt singen. Lassen wir jetzt hören My Dog auf Englisch, vorgeleitet von Alysia Oostrijker. Revakasha. We can nicht hören, we cannot hear Ms. Oostrijker's microphone. Shira Bevakasha, המיקרופון של אליסיה אוסטריקר. Can you hear me now? Great. We can. My dog. Once I had a dog, or perhaps he had me. He taught me everything. How to read the street like a newspaper, how to sleep in the corner of the bed, how to ask with the eyes. He taught me everything, that no one belongs to another, that love is better than ownership,
that we have to learn from each other. He taught me to sing. Dank. After the two final poems, we will end with a bang, with a little bit of music. But we have now reached the part of the evening where the title poem of the collection will be read. Yerishe, Inheritance. Kern, bevakasha, Yerishe. Ich will es lernen in Jiddischen nachher wird beste sein. Yirusha. Der Beweis, als hast du vollen Leben gelebt, ist, wenn deine Kinder seien dir Meuchel. Nicht was kommt dir Mechele, nur weil hast sie ausgelernt, Meuchel zu sein. Now I introduce Elklעי, who has come to us on film, or if he has come to us. Inheritance. The sign you have lived a good life is that your children forgive you, not because your sins are small, but that you have raised them to forgive. Congratulations. Nachas van kinder, also wie mot shagat der mond. Beautiful, remarkable to see. As a jur af mir. How does one translate that into any other language than Yiddish? The final poem, before we will round up the evening, is called z.Kרמל. And it will first be read by Karen herself. And after that, we will be listening to the music of z.Kרמל, whose music we have already heard earlier on in the evening. z.Kרמל, wem es Musik mot schon gehat gehört. The poem z.Kרמל. Z.Kרמל, wenn sie sagen Gedenk, meinen sie, es ist möglich zu vergessen. Aber tief innewenig in mir seinen voran Brüder und Schwester, kein Mann nicht Geborene. Gedenken hat gar nichts zu tun mit z.Kרמל. When they tell you to remember, they mean there's a possibility you might forget. But in me, there are brothers and sisters who were never born. There's nothing to do with memory. Shira, mein Cousinke. Sie ist echt mein Cousinke. קורן זי קורן wenn sie sagen Gedenk meinen sie, als es ist möglich zu vergessen. Aber tief in ein wenig in mir seinen voran Brüder und Schwestern, kein Mal nicht Geborene.
hat gar nichts zu tun mit z.KRmel. Gedenken hat gar nichts zu tun mit z.KRmel. 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 Gedenken hat gar nichts zu tun mit z.KRmel. Gedenken hat gar nichts zu tun. Gedenken hat gar nichts zu tun mit z.KRmel. z.KRmel. Sehr scheine Musik. Größten Dank, z.KRmel. I can't thank you all enough. This is, I wish we could go on forever, and not forever, but I wish we could talk even more and more. I want you all to think about writing yourself in Yiddish. Think about, even with a few words, how you can expand those words into poems. And I really thank you all for being here and for sharing this evening with me. This was not an easy book to translate into English. And I'm very glad that you helped me with it, that you helped me by sharing this evening with me. And I hope that we'll meet each other again soon. I know that David wants to ask me questions, but I just wanted first to thank you all for your participation, and I would love to hear all of you. Großen Dank für Ihre Werte, Karen. This has indeed been a wonderful evening, and a sight to behold. So many people from all possible and impossible places of the earth gathered here to listen to Yiddish poetry. Wouldn't it be wonderful if such evenings dedicated to Yiddish poetry would be, say, a bi-monthly event? Well, those are the Gittanayas, that's the greatest part. The Leivik Hose, the Beis Leivik in Tel Aviv, will be organizing bi-monthly poesia binis, 2 monthly, so every second month, the Beis Leivik will be organizing evenings dedicated to Yiddish poetry. The Beis Leivik is one of the very, very few. They asked us to all to unmute, and I can't unmute. Muted. Nee, maar get ze gaan uitzien. The Beis Leivik is one of the very, very few publishing houses in the world that is publishing Yiddish poetry, Yiddish prose, Yiddish drama, anything in Yiddish. And as Karen has written, if I may have the chutzpah to quote you, Karen, ultimately, should there exist an editor interested in publishing a book like this, it would have to seriously consider the value of investing well, regarding your so-called weird project. That there was actually an editor who managed to pull this off and who practically forced you, die sollst veröffentlichen
those bir, and we are very grateful that he did, because otherwise the book wouldn't be here and we wouldn't have gathered here. So the editor, Daniel Galaï, and me, myself, will be most happy to see you in the near future in Apul Chadosh Marem, in Emerz Hashem, March. We would like us very much for us to meet again. And in the meantime, do check out the Hey Leivik bookstore, where I will be sending a link in the chat box right now to a webpage where one can acquire Keren Alkalai-Goot's bilingual book, Yerisha. There's also a book by Broria Langau, who's also here tonight. And she has 2 books of poetry there. Sorry, sorry to interrupt. No. I said, nothing is better than one poet praising the other. Broria Vigand, Broria Vigand is not only an accomplished Yiddish poet, but also one of the many people who have been trying to teach me something that looks like and sounds like Yiddish. A großen Dank, Broria. Ja, schönen Dank. Herzlichen Shalom Aleichem euch allen. Na größen Yasher Koyach für einen gerottenen Abend und für der wunderliche Poesie. Auf 3 Sprachen. Ja, größen Yasher Koyach euch allen. We have reached the final part of the evening where people are opening their microphones and are saying kind words. Always a beautiful part of the evening. Keren a großen Yasher Koyach für dem, was ihr hat abgetien, also so viele Menschen sind kommen du. A großen Dank für dem Hey Leivik Verlag, Shira für der Technik, Toda Rabba. My Hebrew, unfortunately, doesn't extend to more than Toda Rabba. But Halavai will be working on that too. A großen Dank. Daniel Galaï, wollt ihr noch sagen 2, 3 Wörter? Nee, ich meine es sehr. Es wäre nicht so. Ich meine es jetzt nicht da, aber gegangen jetzt. Gemeint das noch ein Ende. Nicht gedaget. In 2 Chadushim Arim wird man sich sagen. Ja, schönen Dank euch, Karen. Es ist gewesen mehr wie ein Vergnügen. Wie sagt man das? Ich habe gewähnt, wenn ich habe gelernt eure Lieder. Und ich bin stolz zu sein, Baxhalik in dem Programm. Es ist noch einmal ein schönen Dank euch und ein schönen Dank euch alle. Und einen guten Tag. Für mich das 11 Säger in der Früh. Alle Tellen sind gewesen sehr, sehr schön. Euch die Musik, euch die Poesie, es ist gewesen ein wunderbarer Abend. Mazel tov, Karen. Gefällt noch Rivka Bassmann. Ja, allebei. Sehr. Allebei. Ich will euch sagen, ein gutes Wort, Karen. Wir werden schon nicht reden in Englisch. Ich habe nicht gewusst, als Jiddisch ist so rein in dir. Und ich sehe, als es kommt nicht raus von mir. Aber als wir wird reden, wird es besser werden. Und als David hat gesagt, ich will unheimlich zu schreiben, nicht nur in Englisch, oder aber ein paar Wörter in Jiddisch, öfter wird etwas herauskommen von dem. Ein Dank allen. Vielen Dank. Das ist ein gewöhnlicher Abend. Danke euch sehr. I thank you all very, very much. I think we have people from Budapest, from New York, from Brazil. Gosstavo, you never told me what city. I know that I'm going to be visiting you soon. And Corbin, I think the fact that it's
that we have this Zoom is just a blessing for Yiddish, that we can all come together and hear and speak together in different languages. It is wonderful to see you all, and I hope we, if you have any questions or if you have any comments you can hear from me, you can write me or even say something now. I have a question. Uh-oh. When's the next book? Right. There are poems, but the question the big question was, is there an audience? That question that Chaim Pesach, that Corbin asked and you asked in the poems, who's gonna read this? Why should I publish this? You just answered me tonight, so I'm really really happy that you've given me some. You've participated already in the next book. Thank you. I'd like to ask, where is the recording going to be available? Because there were people who didn't get on tonight whom I know who would love to hear what went on this evening. Right. The Bet Levik has a channel on YouTube, and we will send a link as far out as we can to this evening, because I know that there was some technical problem. I couldn't get on, and I thought, that's the end of this evening. That's it. I don't know why there was a technical problem, because Shira Florentine is, as far as I'm concerned, a professional in helping us put this all together. And but there was a problem, and people keep writing me. You might have heard all the bings. People kept writing and saying, "How do I get on? How do I get on?" So there will be a link, and maybe Shira has just provided us in the chat box with the link to the Bet Levik's YouTube channel. See, she's faster than beating bullet. Yeah. And by Facebook. Oh, it's on Facebook in Levik in mail. So if you want to see if you want to send the link to people, it'll be there. But just thank you all from Yafit in Yale University to Ezra Gut next door. I hope to Joe Rosenstein and Neshama, who was here before. I'm sure that it took a lot. It takes a lot to get yourselves on Zoom after all this time, all these years of Zoom, and we want to thank you again and again and again. Seid gesund, alle. Gute Nacht. Danke. Good night. Thank you.